by the following demand and supply equations. They are given the supply equations and the demand equation. The first part, find the equilibrium price and the quantity in this market. Second one, calculate the total surplus at the equilibrium. Right? Happy? Vade patangamu. 2020 A level. Question number 2, 4. Question number 2, 4. විස පේපර් එකේ question number 2 ඒකේ හතරවෙනි මේ අණු අංකය. දැන් බලනවා ඇති නේද ගොඩක් කට්ටිය මේ ඉකොනොමික්ස් මොකක්ද මේ උගන්වන්න යන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය Facebook එකේ YouTube එකේ මම උගන්වන්නේ සාමාන්‍ය accounting and business studies. හැබැයි මේ මම වැඩ කරන පාසලේ අර ඉකොනොමික්ස් සර් කෙනෙක් චුට්ටක් ඇබ්සන්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එයාගේ අඩුව තමයි මම මෙතනදී පුරවන්නේ. ඒක නිසා කලබල වෙන්න එපා. වැඩේ හරිද? මේකෙන් මේක මේ සෙෂන් එකක් ස්කූල් සෙෂන් එකක් ගොඩක් වෙලාවට ස්කූල් සෙෂන් එකක්. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් කරගන්න නැති වෙයි සහ ප්‍රශ්නයක් නොවේ කියලා මම හිතනවා. රයිට්. හෙට තියෙන සෙෂන් එක තමයි මම අද මේ විදියට ඔයගොල්ලොත් එක්ක දාන්න. ඒතර මේ ක්ලිප් එක හැමෝටම බලන්න පුළුවන්. රයිට්. Find the equilibrium price and the equilibrium quantity in this market. Right. අපි මුලින්ම කරන්න පුතා. This is the demand curve and the supply curve point. Equation එකක් through අපි මේක build up කරනවා. Right. In equilibrium always QS equals QD. සැපයුම සමාන වෙනවලු ඉල්ලුමට. ඒ point එක අපි කියනවා equilibrium point එක, equilibrium price and the equilibrium quantity. QS equals QD. Now QD equals QD equations given 110 minus P. QD equals now 110 minus P. Yes, QS equals minus 40 plus 2P. Minus 40 plus 2P. Minus 40 plus 2P. Right. When it comes to the demand curve, usually when the prices are increases, what happens to the demand? The demand, quantity demand decreases. When the prices are increases, quantity demand decreases. No? When the fuel prices are increases, what happens to the quantity? Quantity decreases. හැබැයි ලොකු ප්‍රමාණයකින් decrease වෙන්නේ නැහැ. අපි කතා කරලා ඉලාස්ටික් එකේදී නේද? පොඩි ප්‍රමාණයකින් හරි කොහොම හරි චූටි පොඩි minimum value එකකින් හරි decrease වෙනවා. When the prices are increases, demand, quantity demand decreases. The relationship between the price and the quantity is a negative relationship. Then මෙතන equation එකේ පුතා අපි කියනවා මෙතන ගොඩක් කරලා minus වෙන්නේ mathematically පැත්ත නැතුව අපි normally ගත්තොත් එහෙම නේද minus value එකක් එන්නේ ඒක නිසා. When it comes to the supply equation, there is the plus value. ඒ plus value එකක් වෙන්නේ වෙන supply. අපි බලන්න හැම වෙලාවෙම supply එකේදී අපි බලනවා කිව්වේ පුතා ළමයි මේ producer එක පැත්තේ. When the prices are increases, the quantity supply also increases. The relationship between the price and the quantity supply is positive. Then the metana අපේ point එක plus value එකක් වෙනවා. Right. අපි බලමු හදන්න. දැන් පුළුවන් ඔයාලට P අපි මුලින්ම ගන්න equilibrium price එක මේ equation එක through 2P, the minus P, now plus P, 110, the minus 40, now plus 40, 3P equals 150, together divided by 3, then P equals 50 of P, equilibrium price. Now equilibrium price 50, equilibrium price 50, right? Equilibrium price 50.
equilibrium price 50. හදාගන්න ළමයි. So against the equilibrium quantity මේ equilibrium quantity එක අපි හොයද්දී මේක අපි ආදේශ කරද්දී අපිට QS වලටත් ආදේශ කරන්න පුළුවන් QD වලටත් ආදේශ කරන්න පුළුවන්. මොකද එකටම හදලා පෙන්නන්න. ඒතර ගොඩක් ළමයි දැන් ඉන්න QS වලට විතරයි මේක ආදේශ කරන්න කියලා නෑ. එහෙම එකක් නැහැ පුතා. ඔයාට කැමති සමීකරණයකට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. Then you can get the answer of the equilibrium quantity. Right? ඒතර අපි වැඩේ පටන් ගමු. මම දැන් හදන්න යනවා. දැන් මේ අපිට ආවේ price එක. P equals 50 means now this one is equilibrium price. The second point equilibrium quantity මම ඒක දෙපැත්තටම හදලා වෙන්නනවා. Right. හදමු. QS වලින් හදමු මුලින්ම. QS equals now minus 40 plus 2p. Now the equilibrium price we get the answer. We got the answer 50. Simply minus 40 2 into now p value now 50. P value now 50 equals minus 40 plus 2 into 50 100. 2 into 50 100. The 100 minus 40 we get the answer 60. Then the equilibrium quantity now 60. Equilibrium price 50 and equilibrium quantity 60. මේකම අපිට පුළුවන් QS QD වලට දාලා බලන්න. එනවද කියලා බලන්න. බලමු. QD equals 110 minus P. 110. The P value now 50. P value now 50 minus 50. 110 minus 50, 60. We get the answer. Equilibrium quantity EQ again 60. එතකොට මම කිව්වා ඔයගලන්ට මේ equilibrium quantity එක හොයද්දී equilibrium price එක තමයි මුලින්ම එන්නේ. equilibrium price now 50 නෝ. හැබැයි equilibrium quantity එක හොයද්දී අපිට මේක QS වලටත් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් QD වල කියන supply equation එකකට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් quantity එහෙම නැත්නම් demand equation එකකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී මෙන්න මේ P value එකට අපි ගෙනාවේ මෙන්න මේ 50. මෙන්න මේ 50 තමයි මෙතන P value එකට අපි ගෙනාවේ. right. හදාගන්න මිනිත්තු 5ක් දෙන්න. right. ප්‍රශ්න දෙනවා නම් අහන්න. එක පුතෙක් අහනවා මේ QS වලට මම එකයි කිව්වේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඔයා QS වලට ඒ කියන්නේ supply වලට මේ 50 එක ආදේශ කරත් demand equation එකට මේ 50 ආදේශ කරත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුතා. ඔයාට එන්නේ same answers එන්නේ equilibrium quantity 60. මෙතන අපි ආදේශ කරේ පුතා QS වලට. මෙතන ආදේශ කරේ QD වලට same answers තමයි එන්නේ. නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්න එපා. right. මේක ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ graph එකක අඳින්න. sorry මේ curve එක අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි curve එක අඳිද්දී, ඒ කියන්නේ supply curve ඇන්දි demand curve එක. අපි අඳිද්දී හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි. දැන් මම ඔයගලන්ට කිව්වා මම කලින් මේ කියලා තියෙනවා. හැබැයි මම ආයෙ කියනවා අපි කිසිම measurement එකකට නෙමෙයි අපි මෙතනින් පස්සේ excuse me right.
දැන් අපි කිසිම මෙෂර්මන්ට් එකකට නෙමෙයි අපි අඳින්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට මතකයි අපි අර පළවෙනිම දවස්වල ඩිමාන්ඩ් කර්ව් එකක් සප්ලයි කර්ව් එකක් අපි කර්ව්ස් අඳිද්දී අපි කරපු එක දෙයක් තමයි මොකක්ද ෂෙඩියුල් එකක් through තමයි මුලින්ම අපි ඩිමාන්ඩ් කර්ව් එක ඇඳේ. there are 3 types නේ. ඒකේ first type එක තමයි ෂෙඩියුල් එකක්. ඒ ෂෙඩියුල් එකේ ඩිමාන්ඩ් කර්ව් එකක් අඳිද්දී when the prices are increases quantity decreases. when it come to the supply curves වලදී when the prices are increases quantity also increases. හැබැයි එතනදී අපි මෙෂර්මන්ට් එකක් තිබ්බනේ 10 20 මේ විදිහට මෙෂර්මන්ට් එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ prices වලත් මේ විදිහට මෙෂර්මන්ට් එකක් ගත්තා. හැබැයි අපි all A levels advanced level paper past papers අපි කරද්දී papers වලට යද්දී අපිට බෑ කවදාවත් මේක මෙෂර්මන්ට් එකකට ගන්න. අපි මේක අඳින්නේ draft එකක්. එතකොට අපි බලමු draft එකක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා. QS now supply equation is QS equals minus 40 plus 2p QD equals 110 minus p. අපි මුලින්ම draft එක අඳිද්දී කරන first පළවෙනිම දේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට equilibrium price එකයි equilibrium quantity එකයි අපි හොයාගන්න එක. මේක තමයි පළවෙනි point එක. හොඳට මතක තියාගන්න. first point එක තමයි ළමයි මොකක්ද equilibrium price එකයි equilibrium quantity එකයි හොයාගන්න එක. ඒක තමයි පළවෙනි පියවර. පළවෙනි පියවර. අපි ඊට පස්සේ demand curve එක අඳින්න යන්නේ. මොකක්ද අඳින්නේ ළමයි demand curve එක අඳින්න යන්නේ. මුලින්ම second point එක second point එකේදී අපි කරන්නේ demand curve එක අඳින්න යන්නේ. එතකොට මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන පළවෙනි step එක. මෙන්න මේ ටික. අපි හොයා ගන්නවා equilibrium price and equilibrium quantity. ඒක තමයි පළවෙනි point එක. දෙවෙනි point එක මම මෙතන අඳින්න මේ ඉඩන දෙන්න හින්දා. දෙවෙනි point එක අපි demand curve එක අඳින්න යනවා. මොකද අඳින්න යන්නේ demand curve එක. second point එක අඳින්නේ අපි මතක තියාගන්න වෙන curves මුකුත් අඳින්නේ නැහැ. demand curve එක තමයි අඳින්නේ. demand curve. Now demand curve QD equals 110 minus P. Demand curve QD equals 110 minus P. මේක පොඩි වැඩක් කරනවා අපි. second point එකේ. මම කලින් කතා කරා අපි ආපහු මතක් කරගමු. මට මෙතන ඉඳ අපිට පුළුවන් වෙයි. මෙතනදී. මෙතනදී අපි කරනවා when QD 0 මොන පළවෙනි point මේ second point එකේ කරන වැඩේ. when QD 0 අපි හොයන්න පුතා price එක. Right? Then demand curve එක අඳිද්දී දැන් curves මෙහෙම අඳිනවා මෙහෙම. Demand curves you already know. Demand curves shift downwards and supply curve shifts to upwards. The reason simply reason when the prices are increases quantity demand decreases, then the slope and the curve gets downwards. When the supply curve gets upwards, reason is when the price increases quantity supply එකත් වැඩි වෙනවා. එතකොට අපි මේක මම කියවා මේ draft එක අඳින්නේ දැන් measurements අරගෙන නෙමෙයි මේ විදියට. අපි curve එක ඇඳලා තමයි measurements කියන්නේ අපි figures දාන්නේ. දාද්දි first step එක තමයි equilibrium price and equilibrium quantity එක හොයන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ second point එකේදී demand curve එක create කරනවා. ඒතර demand curve එක create කරද්දී අපි කියව demand curve එක කොහොමද this is y axis this is x axis අදට මේ axis දෙකේ මෙන්න මෙහෙම තමයි demand curve එක shift වෙන්නේ. එතකොට මේ points දෙක අපි හොයා ගන්න ඕනේ. මේ points දෙක හොයන්න ඕනේ. නේද? මේ points දෙක හොයන්න. මම ඔන්න මේ draft එකක් අඳන draft එක අඳිනදී හොඳට බලා ගන්න. දැන් demand curve එක අඳිනවා මෙහෙම. එතකොට මේ measurement එකක් ගත්තද? measurement එකක් ගත්තද මොකද? any measurement no any measurement. කිසිම measurement එකක් මම මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න graph එක අඳිනවා. demand curve එක අඳිනවා මෙහෙම. demand curve එක ඇඳලා මෙහෙම. කිසිම measurement එකක් නැහැ නේ. නැත්නම් කලින් ඇඳේ කොහොමද අපි? කලින් කියලා දුන්නේ සර්.
ෂෙඩියුල් එකක් අඳගෙන ඒකේ ප්‍රයිසස් දාලා ඒ දැන් මෙතන මම කලින් මේක අඳින්න කියලා දුන්නා. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒතර මේක අඳිද්දි මේ පොයින්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේක අපි ප්‍රයිස් එක නේ මේක අපි ගත්තොත් ක්වොන්ටිටි එක ගත්තා. දැන් මෙතන පොයින්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා මේ. මෙතන පොයින්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. මෙතන පොයින්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. A point and B point. මේ දෙන්න අපි ගත්තොත් එහෙම A point එක මේ දෙන B point එක. එතකොට A point එකේ කියන්නේ මොකක්ද? A point means when the price, not the price, when the quantity is 0 පුතා. is 0. එතකොට මේ point එකෙන් කියන්නේ මොකක්ද? when the quantity is 0, when the quantity 0 price, when the quantity 0 price මෙන්න මෙතන when the quantity 0 price. එතකොට මෙන්න මේ part එකේ එතකොට මේ උඩ part එකේ මම හොයන්නේ A point එක. point A එක තමයි මෙතනින් හොයන්නේ. when the quantity 0 price. ඔබේ බරබර quantity එක තියෙනවා. when the quantity now 0, when the quantity 0 price. when the quantity 0 price. B part එකෙන් කියන්නේ මොකක්ද? B part එකෙන් කියන්නේ when the price 0 quantity. now quantity has some value. මෙතන quantity එක value එකක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන මේ point එකේ price එක 0. එහෙනම් මතක තියාගන්න A point කියන්නේ points කියන්නේ when the උතර බලන්න. මේ A point එකේදී price එකට value එකක් තියෙනවා. එහෙනම් when the quantity QD 0 price. when the quantity 0 price. A point. B points. B point එකට එද්දි ඔයගලන්ට තේරෙනවා quantity එකට value එකක් තියෙනවා. එහෙනම් B point කියලා කියන්නේ when the price 0 quantity. when the price 0 quantity. Right. And the second B point. now B point. ගෙදරදී හොඳට හදන්න මේව. නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් එක්සෑම් එක ලඟ වෙලා නේ මාර ප්‍රශ්නයක් එනවා. හොඳට බලන්න. when the price 0 quantity. now equation එක අපි ආදේශ කරමු. QD equals 110 minus P. now we know the value of the quantity. now quantity 0. අපි දුන්න price එක. when the quantity is 0 and QD now 0 equals 110 minus P. then P value P equals now this is 0. P equals now 110. එහෙනම් මෙතනදී when the QD gets 0 the price value is now 110. when the QD is 0 the price value now 110. now price value 110. it means when the quantity is 0, now price value get 110. A value now 110. then 110 මම ගත්තොත් මෙහෙම measurement එකක් 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 කියලා no any measurements. මොකොත් measurement එකක් මම ගත්තේ නෑ පුතා. මම curve එක නිකන් build up කරා. points දෙක විතරයි මම මෙතනදී මොනවා කරන්නද mark කරන්නේ. right. the second part when the price 0 quantity. අපි equation එකට එනවා. QD equals QD equals 110 minus P. QD equals 110 minus P. now we know the value of the price. Price 0 then the quantity. QD equals 110 minus with the price 0. now price P value is now 0. B value now 1. no? you already know the QD equals A minus BP no? then B value not the 0. B value is now 1. So 1 into 0 0. now QD equals now 110 again. oh my goodness, B value also 110, QD value also 110. when the price 0 110.
Now QD value, when the price is 0, QD value is 110. This point now 110. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි QD demand curve එක build up කරලා demand curve එක මෙන්න මේ විදිහට යනවා. Right. ඊට පස්සේ තමයි අපි measurement එකකට යනවා, හිමීට measurement එකට යනවා. Now we know the equilibrium price is 50. Equilibrium price is now 50. මෙතනත් අපි එතකොට මේ වැඩි දඟලන්න යන්නේ නැහැ. නිකන් price එක අපි බලනවා මෙතන. Equilibrium price, equilibrium point එක බලනවා. Equilibrium point එක 110 මෙතන. එතකොට මෙන්න මේ හරිය වගේ half මේ හරිය භාගයයි චුට්ටක් උඩින් ගන්නවා. මෙතනින් ගන්නවා. Equilibrium price now equilibrium price 50 පල්ලෙන්. 55ක් නෙමෙයි මෙතන මේ හරිය වගේ. Equilibrium price point එක 50 equilibrium price 50. No any measurement නිකන් අර ස්මාර්ට් එකෙන් අපි ගත්තා. Equilibrium price now 150. Equilibrium quantity 60. Equilibrium quantity 60. So මෙන්න මේ විදිහට අපි හරියට දැන් මාක් කරගන්නවා. Now this one is equilibrium point, equilibrium price. Now is equilibrium quantity. Equilibrium quantity, we got the answer 60. Now this one the equilibrium point, EP. Nice. ඊළඟට දැන් දැක්කද? Supply curve now QS equals minus 40 plus 2P. බලන්න මතක් වෙන්න ඕනේ. ඇඟට එන්න ඕන කතන්දරය. මොකක්ද? ඇඟට එන්න ඕනේ. ඇඟට එන්න ඕන කතන්දරය. ඒ කිව්වේ මොකක්ද? demand curve එක පුතා වෙනසක් වෙන්නේ හැමදාම this is y axis, this is x axis. මේ අතර තමයි යන්නේ. හැබැයි supply curve එකක් ගත්තට පස්සේ there are three types of supply curves. What are three types? මම මෙතන operation එකක් දාන්න. දැන් QS equals minus 40 plus 2P. Now QS equals minus 40 plus 2P. මේ ටික හරියද? මොකද ගන්නද එක? දැන් මේක additional workout එකක්. මේ ටික additional workout එකක්. දැන් QS ගත්තට පස්සේ මේ QS කියන්නේ supply curves ගත්තට පස්සේ දැන් මෙන්න මෙහෙම හිතන්න. මේ equation එක දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේ දීලා තියෙන එක ගමුකෝ අපි. QS equals minus 40 plus 2P. QS equals minus -40 plus 2P. එතකොට මෙතන මම supply යන්දොත් එහෙම supply curve එක යන්දොත් එහෙම මේ බලන්න පුතා minus figure එකක් තියෙනවා. දැන් supply curve එක always upwards වලට තමයි යන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ උඩට නියනවා. ඉහළට යන්නේ. එතකොට උඩට තමයි යන්නේ. හැබැයි මෙතන බලන්න -40. A value is minus. A means when the quantity is 0. Sorry. A value එක යන්නේ. When the price 0 quantity level. When the price 0. Now this one is y-axis price. This one is QS. When the quantity now what happened? Minus figure එකක් තියෙන්නේ. When the price 0 quantity now minus 40. එතකොට මතක තියාගන්න අපේ draft එකේ equation එක curve එක යන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙතනින් යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට slope upwards
slope upwards. Now this point is minus 40. Minus 40. Think ඕගලන්ගේ plus දෙනවා equation එක මෙන්න විදිහට. QS equals plus 40 plus 2p. QS equals now plus 40 plus 2p. What happened to the curve? Now A value is now plus value. A value is now plus value. This one P, this one QS again. Now A value is plus value. When the A means always when the price zero quantity level, when the price zero quantity is applied. When the price zero quantity is applied, now plus value. Plus means when we have plus 40. It's a draft, huh? Plus 40. Okay. Supply curve started from here, now here. Think the difference. මෙතන minus එක එකක් ආවත් මෙතන plus එක එකක් ආවත්. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට තව ප්‍රශ්නාවක් එනවා QS equals A value එකක් දෙන්නේ. QS equals plus 2p. Now A value is 0. A value is 0 means when the price 0, quantity level also 0. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්නාවක් අන්දොත් එහෙම ඒ ප්‍රශ්නාරය යන්නේ කොහෙන්ද? අපි කියනවා ඒ ප්‍රශ්නාරය යන්නේ when the price 0, quantity supply also 0 ඔන්න ප්‍රශ්නාරය. පැහැදිලිද ඔය? අඳ ගන්න නිකන් ඒකත් නිකන් පැත්තකින් මතක් වෙන්නත් එක්ක එනවා ඔයගලන්ට තේරෙනවා. QS supply ගොඩක් ළමයි කරන වරද්දක් තමයි ළමයි හිතන් ඉන්න supply curve එක right. මේක මේ ඉහළට මෙහෙම යන්නේ because when the price increases quantity supply also increases. එතකොට මේ කොහොමද යන්නේ ඉහළට. හැබැයි ළමයි හිත අඳින්නේ මෙතනින් නේ. හොඳට බලන්න ළමයි. ඔයගොල්ලෝ 2022 නෙමෙයි 23 ලියන කට්ටිය පුතාලා අන්න දැන් prices change වෙන හැටි බලන්න මෙතන. A means when the zero price quantity supply. Now when the price 0 quantity supply now minus නම් මෙතනින් යන්නේ. This equation when the price 0 quantity supply now plus 40 when මෙහෙම. ඊට මෙන්න මෙහෙම දුන්නොත් quantity. එතකොට supply එකේදී අපි කියනවා එතන ආකාරයක ඇතුළත පුතා තුනක් තියෙනවා. curve එක යන ආකාර තුනක් තියෙනවා. right. curve එක යන ආකාර තුනක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතනදී අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි හොයාගත්තා. අපි මේ equation එක අඳින්න යන්නේ. මේ බලන්න. අපි මම මෙතන කිව්වා now QD demand curve already done. Now QS supply curve start from here. එතකොට මේ value එක 60. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් 60. එතකොට අපි නිකන් as මට්ටමින් අපි ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අපි ගන්නවා -40. ඔන්න point එක. point එක පටන් ගන්න මේ පැත්තේ. minus පැත්තෙන් පටන් ගන්න. එතකොට අපි මේ වගේ draft එකක් අඳිද්දී හරිද? draft එකේ මේ වගේ ප්‍රස්තාරයක් අඳිද්දී හරිද? අපිට points දෙකක් ඕනේ. එතකොට අනිත් point එක කොහෙද තියෙන්නේ? අනිත් point එක තමයි equilibrium point එක ගන්න ඕගලන්ගේ rule ලස්සනට points දෙක යා කරන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට. now QS මෙන්න මේක QS equals -40 plus 2p. ඊට පස්සේ QD equals 110 minus p. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි draft එකේ diagram එක ගොඩනගන්නේ. right ආපහු පාරක් බලන්න. diagram එක අඳිද්දි curves අඳිද්දි මුලින්ම කරන්නේ මොකක්ද? අපි ඒ supply curve එක through demand curve එක අපි equilibrium price එකයි equilibrium quantity එකයි සමතුලිතව අපි හොයාගන්නවා. second point එකේදී අපි demand curve එක අඳිනවා මුලින්ම. demand curve එක අඳිද්දි අපිට points දෙකක් ඕනේ. A point and B point.
ඒ points දෙක අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒක හඳුනාගත්තේ when QD equals 0 price when the price 0 QD. ඒක ඒ විදිහට ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ point එකෙන් යන්දා. ඊට පස්සේ supply curve එකේදී එතනත් point දෙක. මොකද මේ ඔක්කොම සරල රේඛාවක්. straight හරිද? මේක සරල රේඛාවක්. සරල රේඛාවකදී මතක තියාගන්න points දෙකයි ඕනේ. එතකොට එක point එකක් ඕකේ. අනිත් point එක අනිත් point එක මතක තියාගන්න demand curve එක වගේ අපිට එකපාර supply එකක් අඳින්න බෑ. එක්ක මෙතනින් පටන් ගන්නවා. එක්ක 0 point එහෙම නැත්නම් price point. මෙතන දෙලා තියෙන minus figure එකක් when the price 0 quantity supply now 40 මේක එක point එකක්. මේක එක point එකක්. point එක තියලා මේ විදියට යා ගන්න. right. හදා ගන්න උතනක 2020 paper එකේ. right. ඊට පස්සේ මේක අහනවා මේ කරේ නෑ නමුත් දැන් නිකන් මතක ගන්න මම කියන්නම්. calculate the total surplus at the equilibrium point. surplus. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මෙතන මෙන්න මේ විදියට දැන් equilibrium point එක මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදියට ත්‍රිකෝණයක් triangle එකක් පේනවද? මෙතනත් මේ triangle එකක් පේනවද? triangle එකක් පේනවා. එහෙනම් අපි කරන්නේ මොකක්ද? මේ triangle එකේ එතකොට මම මේ triangle එක මම ගන්නම් ඔන්න A මේ triangle එක මම ගන්නම් B කියලා. එතකොට මෙන්න මේකට අපි කියනවා මොකක්ද? customer surplus එක. උදා ගන්න. surplus එක ඔන්න තියෙනවා customer surplus එක ඒකයි. අපි ඒකේ වර්ගඵලය ගන්න යන්නේ දැන්. ටික මකනවා. So total surplus A plus B A triangle එකේ අපි වර්ගඵලය ගන්න යනවා. එතකොට මෙතන point එක අපි හොයාගත්තා when the QD is 0 price now 110. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන කොහොමද කරන්න කියලා. මෙන්න මෙතන difference එක. $110, $50. The difference now 110 and 50. A difference now 60. මෙතන difference also 60. එතකොට A එකේ අපිට හොයන්න පුළුවන් කොහොමද? mathematically 60. ඒගොල්ලෝ බලමු දැන් මේක ඇවිල්ලා මේ මෙන්න මෙහෙම යනදොත් මේක ඇවිල්ලා සමාන සරස්ත්‍රයක්. ඒකෙන් භාගයක් මෙතන මේ තියෙන 60 60 then 60 multiplied by 60 divided by 2. $60 multiplied by 60 divided by 2. $60 into 60, 3,600 divided by 2, 180, not 180, 1,800. A surplus, customer surplus. B now this triangle. දැන් මෙතන ඔන්න ප්‍රශ්නයක් එනවා.
මෙන්න මේ පොයින්ට් එක හොයන්න වෙනවා. දීලා නැහැ. කොහොමද හොයන්නේ එතකොට? we are now in supply curve. මෙතන p වලට value එකක් තියනවද නැත්නම් p වල value එකක් තියෙනවා. When quantity 0, no? When q is 0, is minus, no? When q is 0, quantity supply. So when quantity is 0, price value. And main point එක අපිට හොයන්න වෙනවා. QS equals minus 40 plus 2p. මෙතන price එකක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන QD එක ඇවිල්ලා sorry QS 0. Now QS 0 equals 40 plus 2p. 40 equals plus 2p divided by 2. Now p value gets 20. Now p value now 20. A difference 50 and 20, 30. This triangle. May පැත්තට 30. May පැත්තට 60 again. 30 multiplied by 60 again divided by 2. 1800 divided by 2, 900. A gets the answer. Customer surplus 1800 plus B means consumer surplus 900. The total surplus 1800 plus 900, 2700. හොඳයි. ඒක මම පස්සේ කියලා දෙන්න සර්ප්ලස් එක පුළුවන් කට්ටිය විතරක් හදන්න. බැරි කට්ටිය නිකන් ඉන්න. ඒක ප්‍රශ්නයකට මම ආවෝ කියන්න. මොකද අපි තාම අපි ඉන්නේ කස්ටමර් සර්ප්ලස් එකේ යා. Consumer surplus and the producer surplus. හරිද? අදලා නිකන් මෙතන වනවේද කමන්න බලමු. මෙන්න මේ ට්‍රයැන්ගල් එකේ මෙන්න මේ ටික ඇවිල්ලා consumer surplus. එතකොට මෙන්න මේ ටික ඇවිල්ලා producer surplus. 1800 means consumer surplus plus 900 producer surplus. Consumer surplus plus producer surplus 2700. 2020 errors අපි ගන්න ඕන. හදුවා විදියට අපි ඊළඟ 2019 එකට